Hello, dear students. We discussed already about the price elasticity of demand, then types of price elasticity of demand, and we already discussed about how to calculate or how to derive price elasticity of demand. In economics, other elasticities of demand are also there. Income elasticity is there, cross elasticity is there, advertisement elasticity is there, and expenditure elasticity of demand is also there. Among these all, price elasticity of demand is very important. And in your syllabus, so one more important elasticity of demand is given, that is expenditure elasticity of demand. And Professor Marshall, a well known economist, neoclassical economist, suggested this method to measure elasticity of demand, price elasticity of demand. As we all know that when price changes, demand changes, and that is measured with the help of how much of percentage change in price that leads to how much of percentage change in demand. We measure that is with the help of price elasticity of demand. In the same manner, income elasticity of demand is also calculated. As income of the consumer changes, the demand also changes. And we measure income elasticity with the help of the formula, given formula. A cross elasticity of demand is there, that is change in the price of one commodity and demand for other commodity. Among these all, price elasticity is important. As I mentioned, expenditure elasticity of demand is suggested by Alfred Marshall, because expenditure is also very important concept which occupies a very important place in our day to day life. How much we are going to spend on what type of commodities? This is a very interesting point. Our income changes, demand changes, that is 100% true. So, there are varieties of goods and there are varieties of services. The question arises, how much we have to spend on what commodity? That is very important. And Marshall suggested this elasticity of demand to measure the relationship between the expenditure which we spent and the elasticity of demand. Okay. Here we study the relationship between the price and expenditure. Price and expenditure. Once again I will repeat. We explained here the relationship between price and expenditure. Very simple. When price decreases, we spend more. When price decreases, we spend more. When price increases, we spend less. So, we can get the total expenditure. The question arises, how to get the total expenditure? Price is given and the quantity demanded is given. Then how to calculate the total expenditure? That is P into Q. P means what? Price. Q means what? That is quantity demanded. I will explain this relation with the help of table. So, by comparing the expenditure of a consumer before and after change in price, before and after change in price, it can be known as nothing but, that is expenditure elasticity of demand. Yes, my dear students. So, before going to explain the relationship with the help of numerical example, let us try to understand the meaning. So, expenditure elasticity of demand is, it is a measure of the responsiveness of a demand for a good to changes in its expenditure. Why expenditure changes? Price changes. So, again there is a indirect relationship between
price, demand and expenditure. So, this is explained with the help of numerical table. Dear students, this is a very short concept. Just 10 to 15 minutes is enough to explain this. Okay. Once again I will repeat, expenditure elasticity of demand, it is a measure of responsiveness of demand for a good to changes in its price, to changes in its price, changes in its price as changes in its expenditure. Okay, how it is clear, that is with the help of table. See here, how many columns are here? 4 columns are here. The first column, the price of a orange per kg is given, and another one, quantity of demand in kg, that is given, the total expenditure is there, and price elasticity of demand is given. Okay, very simple. So, how to get the total expenditure? P into Q. P is multiplied by Q. So, we will get total expenditure. See here, 70 rupees, the quantity demanded is 2 rupees and the expenditure is 140. 60 into 3, the total expenditure is 180. 50 into 4, that is 200. 40 into 5, that is 200. 30 into 6, 180. 20 into 7, that is 140. Just I want to explain here, if change in expenditure is in the direction opposite to change in price, the elasticity would be more than 1. It is called as more elastic demand. It means when price decreases from 70 to 60, what happens to the demand? The demand increases from, expenditure increases from 140 to 180. Decrease in the price, increase in the expenditure. What is the relation here? Opposite relation here, direct opposite. Fall in the price, rise in the expenditure, and the price elasticity is greater than 1. Okay, and the same one, the next is, check here, 50 to 40, the price decreases. So, the expenditure remains the same, even though the fall in the price, there is no change in the expenditure which we spent on orange. See the third one, 50 into 4, 200, 40 into 5, 200, there is no change, and the elasticity, that is equal to 1 only, no change at all. Your answer is 1. Okay. Then come to the next one, the price again decreases, 30 to 20, 30 into 6, 180, and 20 into 7, 140. So, what happens here? Here price decreases, expenditure also decreases. For first to 70 to 60, price decreases, expenditure increases, and third and fourth, price changes, decreases, but the expenditure remains the same, no change is there. Then next slot, 30 to 20, price decreases and the expenditure also decreases. The first is opposite relation, and the second is constant relation, and the third is, that is indirect relation. So, for the first one, price elasticity is greater than 1, and the next one it is equal to 1, and the next one less than 1. ಮುದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಸೊ ನಾವೀಗಾಗಲೇ ಬೆಲೆಯ ಬೇಡಿಕೆಯ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವವನ್ನು ಕಲಿತಿದ್ದೇವೆ. ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾದಾಗ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾದ ಸೂತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಕಲಿತಿದ್ದೇವೆ. ಡೆಲ್ಟಾ ಕ್ಯೂ ಬೈ ಡೆಲ್ಟಾ ಪಿ ಇಂಟು ಪಿ ಬೈ ಕ್ಯೂ, ಡೆಲ್ಟಾ ಪಿ ಬೈ ಕ್ಯೂ ಇಂಟು ಪಿ ಬೈ ಕ್ಯೂ. ಓಕೆ,
ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಆದಾಯದ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವವನ್ನು ನಾವು ಅಳತೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಛೇದಕ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವವನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಹೀರಾತಿನ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವವನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಇವೆಲ್ಲವುಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಯ ಬೇಡಿಕೆಯ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ್ದು. ಆದರೆ ಮಾರ್ಷಲ್ರವರು ಈ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆದಾಗ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಅವರು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾದಾಗ ಅನುಭೋಗಿಯೊಬ್ಬನು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ವೆಚ್ಚದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆದರೆ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಲೆಗೆ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಇರುವ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಈ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳೇ ಆಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಕೋಷ್ಟಕದ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ 4 ಕಾಲಮ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲನೆಯದರಲ್ಲಿ ಆರೆಂಜ್ ಹಣ್ಣಿನ ಬೆಲೆ, ಎರಡನೆಯದರಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಡಿಮಾಂಡೆಡ್ ಎಂದರೆ ಬೇಡಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ, ಮೂರನೆಯದರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ, ನಾಲ್ಕನೆಯದರಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಯ ಬೇಡಿಕೆಯ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಹೇಗಿದೆ. ಸರಿ, ಮೊದಲನೆಯದನ್ನು ನೋಡ್ರಿ, ಬೆಲೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗಿದೆ. ಎರಡನೇದನ್ನು ನೋಡ್ರಿ, ಬೇಡಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗಿದೆ. ಸರಿನಾ? ಇದನ್ನು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆದಂಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತೈತಿ, ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾದಂಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತೈತಿ. ಇದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಷಯ. ಆದರೆ ನಾವು ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೂ ಬೆಲೆಗೂ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ, ಆವಾಗ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಮೂರನೆಯ ಕಾಲಮ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಟೋಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ? ಬೆಲೆ ಗುಣಿಲೆ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರಮಾಣ, ಬೆಲೆ ಗುಣಿಲೆ ಪ್ರಮಾಣ. ಬೆಲೆಯು 70, ಬೇಡಿಕೆಯು 2 ಕಿಲೋ ಇದ್ದಾಗ 70 ಗುಣಿಲೆ 2 140. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ 60 ಗುಣಿಲೆ 3 180, 50 ಗುಣಿಲೆ 4 200, 40 ಗುಣಿಲೆ 5 200, 30 ಗುಣಿಲೆ 6 180, 20 ಗುಣಿಲೆ 7 140. ಸ್ವಲ್ಪ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ. ಮೊದಲನೆರಡರಲ್ಲಿ 70ರಿಂದ 60 ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ಬೇಡಿಕೆಯು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಬೇಡಿಕೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ಬೇಡಿಕೆಯು 2ರಿಂದ 3 ಕಿಲೋದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ವೆಚ್ಚದ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. 140ರಿಂದ 180 ವೆಚ್ಚದ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 70 ಇದ್ದಾಗ 2 ಕಿಲೋ ತೊಗೋತಿದ್ವಿ, 60ದಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, 3 ಕಿಲೋ ತೊಗೋತೀವಿ. ಸರಿನಾ? ಅದು 180 ಆಗ್ತೈತಿ. ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟು ನಾವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವೆಚ್ಚದ ಪ್ರಮಾಣ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ರೀ, ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತೈತಿ. ಅದೇ ಕೆಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ, 50ರಿಂದ 40. 50ರಿಂದ 40 10 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ವೆಚ್ಚದ ಪ್ರಮಾಣ ಅಷ್ಟೇ ಉಳಿತೈತಿ. 50 ಗುಣಿಲೆ 4 200, 40 ಗುಣಿಲೆ 5 200. ಇಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಗೂ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರ್ತೈತಿ, ಸಂಬಂಧ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರ್ತೈತಿ. ಒಂದನೇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ ರೀ, ನೇರವಾದ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತೈತಿ, ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತೈತಿ. ನೋಡಿರಿ, ಬೆಲೆ 70ರಿಂದ 60, ವೆಚ್ಚ 140ರಿಂದ 180. ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ, ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚು. ಇದು ವಿರುದ್ಧ ಸಂಬಂಧ. ಇಲ್ಲಿ 50ರಿಂದ 40 ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ, ವೆಚ್ಚದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಥಿರವಾದ ಸಂಬಂಧ. ಕೆಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ, 30ರಿಂದ 20 ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ಬೇಡಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತೈತಿ. ಬೇಡಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಕೋತ ಹೋಗ್ತೈತಿ. 30ರಿಂದ 20 ಆದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತೈತಿ, ಆದರೆ ವೆಚ್ಚದ ಪ್ರಮಾಣ 180ರಿಂದ 140 ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ರೀ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತೈತಿ. ಬೆಲೆಯೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ,
ವೆಚ್ಚದ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ? ಇಲ್ಲಿ ನೇರ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ಮೊದಲನೆಯದರಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಯ ಬೇಡಿಕೆಯ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವವು 1ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಯ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ 1ಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ, ವೆಚ್ಚದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಿರುತ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಯ ಬೇಡಿಕೆಯ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ 1ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ PU ಬೋರ್ಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ತಮ್ಮ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ PU ಬೋರ್ಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಪಠ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆಯೋ, ಅಷ್ಟೇ ಇಡ್ತದೆಯೋ, ಆ ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೇನಾದರೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತದೆಯೋ, ಹೊಸದನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆಯೋ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅಥವಾ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಂತೆ ತಮಗೆ ನಾವು ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಈ ಪಾಠ ಮಾಡಿದಂತಹ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾಂತಚಿತ್ತದಿಂದ ಕುಳಿತು ತಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಕೂಲಕರ ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, stay home, stay safe and stay happy.